That has to be shown to these advisors Tiene que ser mostrado a estos consejeros, before it can be passed into law. antes de que se convierta y se vuelva una ley. And this is very important. Y esto es muy importante. Okay, so now you have a basis upon which to ask questions. There's a lot behind what I told you, but I hope that we can now have a productive interchange. Sé que les he dado mucha información, pero creo que ya podemos tener un intercambio productivo con preguntas que tengan. We cannot hear you. El micrófono, tienes que encender el micrófono. Acá hay una pregunta adelante. No. No, ¿se habla fuerte? ¿Cómo hacemos para adquirir el modelo para que las pequeñas empresas sean estudiadas con las políticas que usted plantea? What you just said, the last one, to be heard. How do we acquire that model to be able to be heard for small companies? Oh, okay. Thank you for asking that. Gracias por hacer esa pregunta. Okay, now let me see. Do I know the website? Because I want you to see the whole model. It's actually on the web. Este modelo lo pueden encontrar en la página web. We don't have access to the internet here, no? Aquí tenemos acceso a internet. We do? Okay. Okay, if we have that exit, I'm going to hold the answer, and then maybe I can just show you on the web. Luego te respondo. De pronto te puedo mostrar si tenemos acceso aquí en el computador, te lo muestro. Because it will show you the legislation, which was from 1974, is in the Trade Act. Esto fue el acta de comercio del año 1974. It will show you the 17 sectors. Donde se van a ver los 17 sectores. Each sector has 30 members. Cada sector tiene 30 miembros. I'm actually a member since 1991 for small business. Yo he sido miembro de la parte de las pequeñas empresas desde el año... Since 1991. Desde el 91. Right, so I'll show you that on the web. Así que se los voy a mostrar en la página web. Okay, other question? ¿Otra pregunta? Muy bien, aquí tenemos ya recopiladas las diferentes preguntas. La primera dice, específicamente en qué consiste la asistencia técnica. What do you mean by technical assistance? Okay. What does that mean? Okay, technical assistance is how you do things, okay? La asistencia técnica es sobre cómo hacen ustedes las cosas. It's always referring to the question of how. Siempre se refiere al cómo. Okay, so if we want to say, how do I prepare a business plan? Así que si yo me pregunto cómo hago un plan de negocios, if I tell you that, I'm giving you technical assistance. Si yo le estoy respondiendo cómo hacerlo, entonces yo le estoy dando asistencia técnica. If you ask me, how do I find information about my competition? Si usted me pregunta cómo hago para encontrar información sobre mis competencias, and I tell you how to do that, y yo le digo cómo hacerlo, I'm providing you technical assistance. Yo le estoy dando asistencia técnica. If you ask me how you should determine the price si usted me pregunta cómo determinar sus precios, that you would offer your products for, los precios de sus productos, I'm providing you technical assistance. Yo le estoy dando entonces asistencia técnica. If you're providing a service, si usted está suministrando un servicio, and you ask me where you can sell your services to, y me pregunta dónde puede vender estos servicios, and I answer you, I'm providing you technical assistance. Al contestarle, yo le estoy dando asistencia técnica. So in brief, we're talking about the how questions, how to do things. Así que en breve es contestar las preguntas de cómo hacer las cosas. Now we're not talking about why to do things, because that's up to you. No estamos hablando del por qué, porque eso sería determinado por usted. And in fact, that's your first question. Why do you want to go into business in the first place? Y de hecho, esa debe ser la primera pregunta. ¿Por qué quiere usted entrar en el negocio? You have to have a good answer to that question. Tiene que tener una respuesta buena para esa pregunta. Before you ever come to anybody to ask for technical assistance. Antes de ir a buscar asistencia técnica. Okay, next question. Próxima pregunta. Para el fomento de las pymes, ¿se tienen recursos de capital semilla no reembolsables?
¿Recursos de capital qué? Capital semilla. Oh, do you have seed resources that are not reimbursed? In the case of a small. Okay, now the reason why I told you the different levels of intervention on behalf of small business. Remember I said federal government, state and local governments, and then private companies, right? Recuerden que les hablé de los distintos niveles, que estaba el gobierno federal, después los gobiernos locales o gobiernos estatales o gobernaciones, y luego el nivel de la empresa privada. Different programs exist at each one of these levels. Existen distintos programas en los distintos niveles. So take the state of Florida again. De nuevo tomemos el caso del estado de la Florida. Their organization is called Enterprise Florida. Su organización se llama Enterprise Florida. And it helps small businesses to export, to grow, and every state is different. Y le ayuda a las empresas pequeñas a exportar, a crecer, y cada estado es diferente. Okay, but I would say at the federal level, Pero yo diría que a nivel federal, if you want to have money to think about an idea, si ustedes quieren tener dinero para pensar sobre una idea, you're not going to get it. no lo van a obtener. Right? If you have a business plan that you want to study some aspect of it, like a feasibility study, Si ustedes tienen un plan de negocios, por ejemplo, que quieren estudiar la parte de la viabilidad del proyecto, of a specific plan that has been developed, usually with technical assistance, because we have standards for what the business plan should look like. del plan específico que se han hecho seguramente con asistencia técnica, porque nosotros tenemos unos estándares de cómo debe hacerse este estudio. It would be possible to get a loan to develop that business. Sería posible que se les hiciera un préstamo para desarrollar dicho negocio. And at the state or city level, it may be possible also to get a small grant. Y también puede ser posible conseguir estos fondos a nivel del estado o a nivel. And if it's a really great idea, you might be able to get investment capital from a small business investment capital firm. Y si realmente es una idea maravillosa, puede que aún tengan una inversión de capital de una de estas empresas que se dedican a invertir. But venture capital is only for businesses with a high rate of return. Pero normalmente estas inversiones son para aquellos que tienen una gran tasa de retorno de la inversión. And they also take a percentage of the business. Y también ellos toman desde luego un porcentaje del negocio. Okay? Bueno, ahora con esta pregunta estoy recogiendo varias inquietudes de los participantes. Están referidos particularmente a los tratados de libre comercio. The free trade agreement. ¿Cómo pueden participar las pequeñas y medianas empresas How de could the estos small and TLC? middle-sized companies participate in the ¿Y free qué trade apoyos podrían recibir de parte agreements, and what is the support that they could get from the government of the United States in terms of credit, guarantees, and market? Okay, so let's say I'm a U.S. company and we have a free trade agreement with Colombia. Digamos que yo soy una empresa americana y tenemos un tratado de libre comercio con Colombia. And I want to then come into Colombia to manufacture something. Y yo quiero entonces entrar a Colombia a fabricar algo. We only have one U.S. government agency at the federal level Solamente tenemos una empresa federal a nivel federal del gobierno de los Estados Unidos that would provide a grant que daría los fondos to help me study the feasibility of setting up in Colombia. para ayudarme a estudiar la factibilidad de instalarme en Colombia. But this government agency would help me with or without your free trade agreement. Bueno, esta firma me ayudaría con o sin el tratado de libre comercio. It's not related to your free trade agreement at all. No está relacionado en absoluto con su tratado de libre comercio. If I qualify for assistance from this agency, Si yo califico para que esta agencia me suministre la asistencia, then they would give me the grant to study my project. entonces me darían los fondos y el dinero necesario para estudiar mi proyecto. Some countries are not eligible, Algunos países no son elegibles, but they're very few. pero son muy pocos. Okay? Según su experiencia, entidades gubernamentales, According to gremios, asociaciones empresariales, Associations, government incubadoras de entities, empresas, or y otras incubators of organizaciones que companies apoyan and other las organizations